Masu kallo lokaci ya kai muka muku newspaper review segment na Tsarin Safiya. Za mu shiga cikin takardun jaridu mu duba wani irin labarai ya zo yau ko wani irin labarai suka zo yau ba da bata lokaci ba. Za mu soma da no, even before that Khadija ta shigo studio tare da ita za mu yi wannan. Khadija ya kika wani gaba da haka yaya murya na shaki in sure all right Khadija kenan da na ce Khadija no we we nan kana ga akwai abu ciki akwai abu dewa ciki kin ji yanti kuma ko apparently they now they come he's still in contest and I saw contest in so my secretary Ashanti regional kuma shi ma ce musu kama there's no law that can ban them from contesting the seats na Ejusu. Well, corruption in football is not corruption in Ghana. Corruption in football is not corruption in Ghana. Why is Ghana football not part of the corruption? Weighing mutum yaji one up yaji chin hanci ko da rashawa cikin hukumar kwallon kafa na nahiya wai wannan bai nuna cewa yayi cikin Ghana ne shi sabin da yaje yi waje mutanen Ghana kuna nan kuna ta cewa saboda shi da yaje contest dan majalisa ka ba shi dama ya je contest. Now it is a public record. Kaman Kwesi Nyantakyi actually bribed Anas Armiyawo Anas kaman video da Anas dai fito da shi Kwesi Nyantakyi ya bribe shi $100,000. How much is ka promo? $100,000. $100,000, yo, chicken kudin Ghana, that's over 1 million Ghana cedis. It can change your life. The sheer bribe Anas, according to Kwesi Nyantakyi the kanshi. Anas kuma yace bai karba yana son 150,000. Mun san ji Anas ya fito ya kawo nashi martani wai ba haka maganan yake ba. But then yau ka duba cikin dandamali dai na jarida kana gan story na by election na Ejusu shikenan NPP sun bude sun ba da dama duk wanda ke sun yazo a bashi daman sayawa takara yazo ya dauki forms and this Kwesi Nyantakyi story is emerging because of abinda aka san yayi cikin video da muka sani na number 12. Yeah, video now. But I'm particularly disappointed in the NPP on this particular matter. Yeah, but yesterday you just mentioned that they should try to disassociate themselves from Nyantakyi. Yeah, it's the case. I mean, Shesa NPP pass to the bar, but they don't have. We have the men. We have the men. I don't appear. There's no law that bans him from contesting. What about the party rules? About one rules in the Kitchen party, the party laws, and they prevent him from contesting the seat. One bugu and power. Canada power, come power drag. Power drag. Bugua. Kashagi and power. Kashagi and power, come bugu. Sheban kana maganganu kana kama ba saranka. Randa mutanen Ghana za su use wannan. Yeah. Is he story in Kwesi Nyantakyi na number 12? It's only in a country like Ghana where Kwesi Nyantakyi can even show his face. Yeah, I was about to say that even the reactions, when saying that we are a serious country, we didn't even try to contest the public office Kamahaka. Yeah. It is Ghana. No, but this is Ghana. Kan wannan story ya bi mun ga abin da ya fito baya. An jan taba Kwesi Nyantakyi, somebody is powerful in government, me shi ya fito zai threaten wani, aka je aka kashe me shi. Ban ce shi ya kashe shi ba. It led to aka je aka kashe me shi. That's the death of somebody. Ya zo fito ya kara trying to defend shi ma ya kawo expose shi. Yayi maganganun shi
Actually, this $100,000 was mentioned in that. Niba now gang anas bunny. No. You know my opinion. Yezu yenda anas ke aikishi. Espionage. Me, I don't. That Jerry that kind investigation kai. But setting traps and all that. Duka mutani niyo. Ya set market trap. Kagani ai. Sadaka yaki kashika yishi. Akwe we have investigative journalists suki. Aikin su suke tona asirin mutane ba shi an sa an yi ma mai shi tarko ba irin wannan tarko at some point in there it's allowed in investigative journalism at some point in there shi akufo abeche ya use anas principle yes anas principle you know yeah so at some point in there it's allowed you can still do it anas principle na tozio anas principle na Ruba newspapers before the Daily Graphic newspaper ga hoton me kasa Nana Addo Dankwa Akufo Addo hoton Nana Addo Dankwa Akufo Addo we President Akufo Addo welcoming President Dr. William Ruto to Jubilee House for a 2-day state visit to Ghana. In shugabannin kasar nan da su zo Ghana kaga sha decorate anyan 37 that bumpy road in front of 37. Ghana is a disgraceful country. Disgraceful country, Ghana. The road heading to Flagstaff House, right in front of 37 military hospital. Such a bumpy road. So when you receive these people, when they come and you receive them, you are proud of that road. What kind of country is this? Baka je kaga babban wani minister shi gidan shi kawai ka shiga unguwar nan duka kaga ba anyan state shi gidan shi kawai gaban gidan shi an zuba asphalt Ghana for you. Ghana's democracy inspires Africa. President Ruto dai da muka sani shugabar kasar Kenya kenan. Kwanakin bayan gashi kuma ya zai zama shugaban kasa. Ghana's democracy inspires hakurin mutanen Ghana, not Ghana's democracy. What democracy are we practicing in Ghana? The patience of Ghanaians. What democracy are we practicing in Ghana? The democracy that is benefiting some few people. Where Ghana's democracy inspires Africa. Where idan ka zo Ghana yanda cikin maganganun shi da ya gaya wai yanda ka je parliament mu 37 with Formina in the middle wai yana inspire ba fada amma sun yi fada kwanakin bayan nan aka ciji wani mako Ghana dai in ya zo wannan fanni muna kokari mu kuma yanda Allah ya halice mu kenan amma to ya zo book loan Ghanaians muna kokari sai amma implementation ne bomb jiwani we bomb so book ne oh alhamdulillah. Nungua residents divided over alleged child marriage. Ita yariya karama wai shekaru 10. Na ga traditional council sun fito wai tana da 16 years. Yes. My people, even if she's 16 years, you cannot marry somebody who is 16 years. How can you marry somebody who is 16 years? This thing, if it had come from Zongo, you people be talking basa. You, how can you marry someone who is and no one quote our prophets 16 years and you start involving our prophets? Yeah. You people, 16 years. 16 years, she should be in school. She should be in school, not on somebody's bed. They say she's not married to the Ulomo or something, but then it's betrothed. That is what they call it, betrothed. The Africa betrothed yentiasiana. Omo kra. Wanga adan da ni amberi in Accra, in the middle of a city like Accra. They say one of the most beautiful cities in West Africa. We do not have to see these ugly things. Go in one of the most beautiful cities in Africa. Careful. We focus on referencing local businesses. Graphic MD to UPSA faculty. She's a labarin Daily Graphic newspaper. At the back of the newspaper, we most plastic chairs fail test standards. Plastic chairs, these issues.
Kaje ka say kujera kaga suna yawo. But I don't want to mention any brand. So akonya utoba ko anu anya ba ku free. Kaje ka say da ka zam na kai no cream ya yasa ka kunya cikin mutane. Ko ka zam na kan kujero no kaji pa she fashi yana fa wasu kuma yana fashi mai suke kai jima ciwo. We and test eating what a non-plastic chest thing. But what you want from the standards authority is that subar asani da suka yi test suka kare wa'anda nasu ki da kyau da wa'anda nasu bi da kyau so in an sani inda ka je ka sai mai kyau abinda muke bukata da yawanci sha zuwa ce kaza bai da kyau she ba nuna ma mutane wanda su ne ba su da kyau yasa mu kuma kira da muke jiya kuma the gas state sun soma wato ban on noise making ban on noise making ga da sallan ga yan kashi kun sha zafi ba gangara this year ba gangara go maybe covers oh yeah covers you are in the gas state that's one of the areas that maybe so yan kashi ka so this is the back page of the daily graphic newspaper. Mushiga the Ghanaian Times newspaper. The Ghanaian Times newspaper, we leveraging investment opportunities in Ghana. Wannan hutun shugabar kasan Kenya kenan wanda yazo no, this is Mr. Kweku Amprachum Sarpong. Duka dai jiya ziyarar da shugaban kasan Kenya ya zo da shi a nan Ghana ake cewa leveraging investment opportunities su yi amfani da investment opportunities da ke kasar Ghana. We use AFCFTA African Free Trade da headquarters su ke kasar Ghana we a doki a boost trade a cikin nahiyan Africa wato kasuwanci tsakanin ƙasa da ƙasa cikin nahiyar Africa abu da ba mu yin shi da kyau kenan yake yaban muki samu kuma baya kaga dan Africa dan Ghana dai shiga Togo ya je yayi kasuwanci sha kama mai wuya a close border wai a doki wannan mataki da aka dauki na kasuwanci ya so a inganta aikace na kasuwanci a nan nahiyar Africa. With GTC bans noise making in Ghana State. That's the Ghana Traditional Council. Soon ban noise making ahead of their Womowo Festival. With majority caucus defense passport fee hikes. We have a video of the Deputy Minister of for Foreign Affairs in the Shimaya after Yamuna Batumbanza. Ya ma mutanen Ghana batun banza yau kan shi muke muna da video shi mun gwada muku we Ghana Kenya Renew Bond of Cooperation sign 8 MOUs as part of President Ruto's 3-day visit to Ghana. Everybody wants to come to Ghana. What is in Ghana? Gateway of Africa. So daily guide. So on front page of Daily Guide, Kuma Hotonshi, Vice President Dr. Mahmoud Bawumia. Front page, MPP leads in positive social media comments. We come almost 30% of positive, negative comments can about. May I reduce to at least answer 30% in of that comment, which means at least it's a positive sign. Come on, Amfara accepting. About me in the public space. Because in social media, yes, everybody is there. So we MPP leads in positive social media comments. Then Kuma Minister takes on Alan over religious claim. Reverend John in team for Jokin and Munji Alan. Yeah, I want comments there. Church in the Eastern Ghana church. We come on. During the day, Ghana is more of a Christian state. I do vote to a Christian. Leader, so a Christian should lead the country. So Reverend in Tim Kumawe,
Beji Daddy Maganan Dashi Alan Traumatin Yay regarding that statement where minister takes on Alan over religious claim. And then Mukaje Ashanti region, we were 14 injured in windstorm way up the Obuasiki and Ashanti region of Boasib mining site, way Mutano 49 one windstorm da Mutano 14 Suka Gichi. Delegate also report visiting Kenya president in the way Ghana Kenya depends ties and then independent candidates. We independent candidate perhaps in Obuasi West. One businessman may say no Kofi appearing in Chimayazo independent candidate. These way one essential. Amukaje back page my sports story in a way Bill styles around Kudus as a moja Kijina and some Michigan as some pair from the key Magana regarding Kudus. So he was like, every player has his time, and look at Kudus Nesaya Kamata as supports Kudus. And then the Daily Post front page, the Daily Post, we will compensate Isha Huyaro and Isha Huyaro and puts his life back on track, Muhammad says of Iowa's West violence victim. And then still on the front page, Kumawe Honorable Clement Apak launches youth in apprenticeship program in Brisa South. Mukaje still on the front page. Muna Aganu Hotunshi, former President John Dramani Mahama, the Sukaje Ziar and she Isha Yaru. And this is all we've been left. Where to bring his life back on track. I was West, but they happened in 2019. But she is still not able to. How can he even bring his life back on track? And Janga as usual. As usual. And then stinking 20. One amount in okay. We're thinking what 2.6 billion, 2.6 billion digitalization scandal uncovered. Kudi wa 2 billion build that's that million views, some other million views to 2.6 billion. We wani dabara akai na cin wannan kudi but an gano maganan nan kenan. We're thinking 2.6 billion digitalization scandal. Well, sometimes some of these newspapers they put this thing there, and when you go and read it, Kani Labare na the Daily Post newspaper. Okay, so I don't know whether you are done with. I'm done with the Mamuka JK online portal. Why I Sumasu Maganawe, Office of the Special Prosecutor has been rendered toothless in fight against corruption. Yes, so young IE in the same but institutional way. Ghana's dependence on IMF, World Bank, a lazy man's approach, and then they are still on Akufado's silence on Galamsey during State of the Nation address, perplexing IEK Nansuma Magana Sukakao, but still on the front page of City. Where no law bars Nyantechi from contesting Ejusu primaries. MPP Ashanti Regional Secretary Shima Magandei regarding she Nyantechi trying or interested in one position now the seat in Ejusu. And then on 3 News Kumawe, Ablako Kumawe, all the Ghanaian people want is that you show us respect. Ablako tells foreign affairs and energy ministers. And then new passport fees, no serious business will buy something for 400 Ghana cedis and sell it for 100 Ghana cedis. Deputy Foreign Affairs Minister Shima Maganenda Shima Izu Yakao Kane. So I think just like we want to be on their neck, they say a finger. So but talking about that story, but Jim Maganenda, she deputy. So now we take the deputy. Deputy Foreign Minister's comments he passed about passport fee increments now. The person who is throwing those tantrums is not a member of that committee. And indeed, it was not the work of the Foreign Affairs Committee which I chair, which he is a ranking.
So this is the work of the Subsidiary Legislation Committee, and indeed chaired by the NDC Member of Parliament. So it never occurred in the committee meeting that there was protestation as to the recommendation for review. So it was a unanimous decision taken by the committee. It's amazing how Ghanaians want us to be political all the time. And that people are saying it is election year and therefore we don't have to. It is election year. Let us not forget that it is your money. It is your own money that could otherwise give you something else for the benefit of the whole, rather than for the benefit of only a segment of society. So, although it is election year, it is important for us to be prudent in the use of public resources. Again, the same people who complain of the increase are the same people who are buying tickets for use every now and again as they travel. And they are paying $2,000 plus for one trip. You cannot travel without the passport, even though you may have the money to pay for the $2,000 plus. So the base document that gives you the opportunity to travel is only, indeed not the Committee for Foreign Affairs, but a Committee for Subsidiary Legislation, where I have only just exited as a ranking member, and I still remain as a member there. So at the Committee of Subsidiary Legislation, we agreed to reduce it from 700 to 500. And indeed, it was based on the submission of the ministry that one passport costs 400 Ghana cedis, and we expected some administrative cost of about 100. So we agreed that this is not an avenue to make profits, but let us make sure that we cover all associated costs. That is the cost of the booklet and the printing and the cost of the administrative service. Let me hereby emphasize that at the said committee meeting, all of us as members of the committee agreed to this proposition and this position and recommended to the ministry to implement the fee of 500 cedis. Not one person opposed it. And I want to also emphasize that this committee is chaired by a member of parliament from Deputy Minister na Foreign Affairs kenan maganganu da GA wannan yayi ne martani yake mayar ma Okujeto Ablakwa wanda shi kuma Okujeto kuma ko ina ka ganshi ko ina ne ga mutanen Ghana sun tashi ana magana no ya je shiga wurin izi abin da ke bar sha bin wasu na ganin shi yazo yayi politica kenan ko da yake consensus da yake raise they are genuine but da ka gan me shi ya shigo ciki no shi ba ta magana kaga in the end of the day nan at the end of the day nan kaga abin ya zama politics ya so shi ra'ayin mutanen kasa da ya kamace a yi amfani da shi gwamnati ya ji ya so ya dauki wani mataki da zai kawo sauki kaga gwamnati shi ma ya aje wannan gefe shi sa politics nan yayi too much a cikin wannan magana but one aspect cikin maganan shi da yayi magana ɗaya da yayi da ban agree with him ba shine wayanda suke complain su kuma no suke tafiya suna spend $2,500 ai ba kudin shi bane shi ministan kudin shi ne inda yi tafiya na spend $2,500 na je na si ticket na yi tafiya da shi ba kudin ka bane ba naka ba wannan bai baka dama ka ce ka kara kudin passport 400%. More than that because ya ga yawe initial increment 700 Ghana cedis suka kara tukunan suka je suka zamna suka yi suka aka ga kaman kudin yayi yawa aka je aka zamna aka yi one consultations aka rage kudin to inda yake yau shi yasa yayin da su kara kudin wani irin tunani suke well ya cite reasons way printing of passport in da kanshi ya fi kudin da ake biya farko takadan nan wannan takadan nan shine printing shi yake cost mutum 500 Ghana cedis me ke ciki dan Allah da gold aka print sunan ka da ake kira
No, make it key. There's nothing in it. Make it, don't let make it key. When you kasanga ana Charlie, she go chiki Allah. Regarding the same issue now, passports, reactions that come is okay social media in a way. This has given when that can go boys in. We are about to dama. So my users already before look at that carbon this amount. So much as soon as now soon that they make sure car some passports and car the salary with some specific amount of mosque cover. Guru boys. So my because if I'm paying this amount of money and still I'll have to follow the long process. Guys, I've been a needing she agently. May say be by J mini and then I'll even pay more. Because I'll still get what I want. Guru boys in the sooner take advantage of a loose system. Yeah. So can take advantage of. So suba ke blame so muna son subara ki sha yi abin yende kamachi aishi. There's another school of thought kuma da ke gwada cewa kaman karawa da aka karan ya bar Guru boys and aikin su ya zo kasa. Because an kara 500 kai Guru boy inda ka karbi kudi ka initially kana karban 2000 to yau nawa da ka karbi. So wannan ya discourage mutane da suke bin kan Guru boys because inda ka bi kan Guru boy it means you are going to pay more. You are going to pay more, maybe 5 times or 4 times abin da ka biya ka samu abin idan ka bi anyan da ya kamaci ka bi. Idan ina son muryar mu ya saya kan maganar mu ya saya kan kudi da aka kara. The reasons da shi ministan ke bayiwa kaman printing passport din kawai yana costin su more than 150 Ghana cedis. Questions da muke son mu tambaya ne passport na me ake yi da shi don mu dai mun san takarda ne me ake yi da shi ya bar yake cost that much. Yo, some of the quality printing da muka sani duniya shine printing alkurani. Akwai books that ama da printing sun ka gan the quality da ake amfani da shi a print. Kana ga wannan an rage ne ake ba mutane saboda kowa ya samu don maybe an ce da costin shi yan kudin da aka kashe aka yi printing mutane ba su samu amma shi a yi mai a subsidize a samu wasu su sa kudi ciki su yi ma abin kyauta ya so mutum ya samu shi kuma ya amfani da shi saboda ci gaban addini. So an ce kasa passport has become an important document. She a ce printing passport nan according to she deputy minister mu duka muna printing yau ko colored printing da ka je ka yi nawa ne wani features passport nan ki da shi wani features special features yake da shi some special an sa cikin machine yana yaban machine ya kunnu ne da ce ya cost 500 Ghana cedis a print passport. Kuma abon mu sani passport nan dan kasa dai je karbi passport, dai je sai passport. Kudin da dai biyan, does the government intend to make profit out of it? From the look of things, they just want to make profits. Gwamnati na neman bukatan yayi riba ne. Inde gwamnati bai son yayi riba, ba batun riba bane. Batun service ake ba mutane. Sabida ya za ce za kara abin irin wannan kari. Ya bar mutane da yawa ya ka. See, yesterday I sat here and said this. Mutumin Ghana ya fita kasan waje. Ba batun jin dadi yayi mai yawa. Wanda suke jin dadi ya musu yawa suke spend 2,500 in his own west. Su fitan nan suke sometimes from the state's office. Suke jin dadi. Suke ya su tashi $2,500 ya je ya yanka plane ticket da shi ya je one day ya komo don ba kudin shi bane. Amma duk wanda dai spend that much ya yi tafiya ya je kasan waje duka me shi dai je yi business ne. Ai dai je yi business ko ya je yi aiki ya je yi hustle. And we all know in this country how many people can even afford that 2,500 he's talking about. So babatun
Baba tun don mutum yana sai dai yi tafiya kudin da dai kashe yayi tafiya yana da yawa shi sa ko an kara kudin passport 1,500 me shi biya ba. This is a lazy way of thinking. And I'm telling you, our leaders, they don't think. Akwai wani template da ke ajiye template nan. Template nan. Shi no ke baga Mahama ya je yana ce ma samari nan kamar yazo they'll compensate. Why can't they compensate him today? Why can't you compensate him today? You should be able to compensate him today. You are John Dramani Mahama. You are the former president of Ghana. You have connections. In fact, you have people who support you with money. Can't you take part of that money and support this guy? You want to wait until you become president. Yes. So kungama tasa kungani go. Kungani. Gashi kafanka ya bata. Kana zamne kafanka ya bata. They only come to you and tell you, oh, we will compensate Issa Yaro and put his life back. For the past how many years? He went following you. Following you. Yaji chiwu haka. Abi na government ye de ya ini. Yeah. Sunyi. When does go yuska jiba chiwu sunyi. That is why you keep criticizing them as the opposition leader. Yeah. So you are going to wait when you come to power to kunanga compensate kafan shinarubiwa. This is a strong message. Election. Daya lokacin let my vote count DJ aka fasa mai ido shi kuma aka no an duba shi ba duba an duba shi ba har aka fite idon aka yar karshe idon da aka fite aka yar aka je aka ba da aka criticize wannan gwamnati suka dake shi aka je da shi turai aka mai operation yayi too late kai ya biya mutu. Remember last time when one of these party offices also mentioned the political party that what a year karamade I was telling you kama so masunsa shekarun tauri. So even you knew her age. Hey, what was she doing? Wait, I was to protect ballots. How? I mean that and they man the picture and they would Shaka sa sunenta. They themselves are not aware that age in the suka sana. It's against the law. We target to protect ballots. Picture and they kind of take them just like that. So I just not cow one chicken mbar maskolo so understand kamamba. You see, template in nande kiaje nan template nan shino kiaje. Hey, NPP basu the anything different to offer us. NDC they don't have anything different to offer us. Hey, go and check the same message in the eke backing NDC suna gayawa. Dumso, kaza. That was the same message the NPP came in 2016. There is nothing new. In a gamiki. It's true. And I share account the bar guda 24-hour economy. 3 SHS. I break it the mutani. The mutachi. Kariani. Nanzo ba komi. Was the fundamentals nam be the cure. Fundamentals nan bai da kyau ba yanda zamu yi kuma mu mutanen Ghana ba mu yi ready for change ba. You are not ready for change. Mun maki. We are stagnant. Because mun raba kanmu NPP NDC. Shi NDC ne ko me NDC da su. Halali. NPP ko me da su haramu ne. Shi NPP ne ko me NPP da su be da kyau. NDC da su be da kyau. Ko me NPP da su yana da kyau. Ba ka samu wani na zamne yana defend shugaban kasa wai bai sign LGBTQ bai sign. Reason shi ne an je da bin court. Shi yasa bai sign. When can we be bold enough and say that it is time for us to live our own life? When? We can only do that when we stop depending on these Bretton Woods institutions. We can only do that idan muka gaggara zamantakewanmu. Muka ce ba mu kashe kudi fiye ga yanda ya kamaci mu kashe, especially in elections year.
This year you see them promise, oh, this year we are not going to spend more than we budgeted for. They are lying. In election, man, I'm far to spend. So with what you are saying, yeah, come on, can I say career either IE kina? Come on, our dependence on IMF and World Bank is just a lazy man's approach. But who doesn't know this? Munji IMF how many times? I remember several times. I think this is the 70th or 18th time. Wasu karkashin NDC, wasu karkashin MPP. I've always said this thing. MPP and NDC come, they destroy the economy, they go to IMF to put the economy back on track. When IMF leaves, the same things that they do to destroy the economy, they go back to it overspending, corruption. Kowana abu da kasani. Sha akoma da economy na indeki. Akoma da shi mutani gane she budi biya nuka wayo yes the same sha sesa the same thing. Sha a change shaitan akawo dijal. I feel the shaitan sha akawo dijal. The same time na muke yi kenan muna yi. That's how a minister will have the F13 and kara kudin passport mutani na magana. Yazo ya ce muna kaman in kana so ka kai tafiya na mun yi kun ba ta kasan ku kawai ke jin dadi mun yi kamar lokaci ake ba masu kallo kuma da masu kallo sun shigo cikin with their views isa kuma ku ya ku shigo cikin kai ku ya ku kira mu kan 05536830100 05536830100 ko kuwa ku ya ku send muna messages ku kai the same number mun karanta muku nan kai shirin mu na Tsarin Safiya. So with the MPP listing positive social media comments, then what does it mean for Baumia? For Kasanjia, we were saying that the New Patriotic Party, they are making things difficult for their flag bearer, which is Dr. Alhaji Mahmoud Baumia. Reports indicate that almost 13% of comments in the case you go on social media for Baumia, there are more of positive comments. Yeah, what does this mean for Baumia? Maybe digitalization. I mean, shekaran jiya gada wai fiber optic cable ya ji ya samu matsala cikin mu duka mun gan yanda gari yayi zafi. Can understand? So wannan ya bar mutane da yawa hankali ya dawo kan shi fira na digitalization da shi Dr. Mahmudu Bawumia tun ba yau ba ya sa wannan gaban shi. Ya kai wani lokaci ma an zo ana mai dariya ne. Kuma wai ya gudu ya fita economy ya je digitalization. Shi kuma ya ce a'a yanzu a economy nan ba ka iya ka yi shi ba tare da digitalization ba. And just recently masala da muka samu na cable din na watan yanar gizo ya bar mutum da dama an gano kaman economy nan almost 70% of or 80% of the economy yana depend on a solid digital base ne baka da shi a cikin wannan lokaci da muke ciki wannan zamanin mu da muke ciki babu yanda za ka yi economy ka ya siya kan kafan shi. So I think that because of that ya bar kwanakin ga ababa da yake yi ya bar mutane sun soma mayar hankali su kai ana sauraron shi. Idan kuma ana sauraron ka da yawanci abinda zai turo mutum ya zo ya ban yana sauraron kan nan in ya zama positive abinda zai fito bakin shi duka kaga yayi positive. Can understand? Mafarin kiga kaman yau in ba mu yazo yi magana farko idan ka je comment section ka je ka gan liar. Yanzu ma ba so ma deception. Now people don't say that. Now people are trying to find out more, to know more, to understand better what this digitalization conversation, what is it about? Because of experience, muka samu shekaran jiya internet da yaje off. I mean, muna cikin gidan ga it became very difficult. And that situation took us back 50 years back by internet when we become used to doing things through digital means. Shebon mutane dai waye ka musu zafi. Sabida aka yaba mutane. But then positive comments or no positive comments, it won't matter. If you have leading members of the party, manyan
jam'iyyar idan suka bude bakin su maganan banza suke bai matter if the party allows somebody like Kwesi Nyantakyi to go and contest and be elected as a member of parliament yana nuna cewa kaman party MPP sun endorse sun endorse corruption mu kuma mutanen Ghana abu da ba mu so muna ji shine corruption domin kasan dama bai da kyau she a ce kudi kuma kadan da muke da shi da bi kan cin hanci da rashawa a ci kudin duka mun san dama suna ci amma idan ka fito da abin karara ana kallo wurin she mutanen kasa su kika to mu muna kin Kwesi Nyantakyi saboda sanadiyan corruption activities da yake yi ya bari yau GFA ya zama yanda ya zama na da yake nan sanadiyan corruption activities da yake yi shi ya bar har aka je aka yi number 12 aka ambaci sunan shugaban kasa ma wai shi shugaban kasa na cikin algifin shi aka je aka buga kan BBC ana muna dariya da shi so how come such a person will associate himself with the MPP shi a samu wasu manyan MPP su zo su ce ba komi bane ya yi contest like seriously inda ni sometimes nike feed the hulana ba NDC kenan NDC ba su yadda wani kaman Kwesi Nyantakyi a ce wai je doki forms ya zo contest ya saya when they know that Kwesi Nyantakyi has been cited majority of Ghanaians especially those who have conscience. It has never happened in the NDC. NDC will not do that. NDC will not do it. Amma president ya ja mishi kusa da shi. Wannan daban ne. Wanda ja sai election ne. Shi wannan mutum ya samu da yana parliament. Ya je ya gani ko sun bashi. He was a party leader, yanzu ma ba party leader bane. Suma suna da nasu. But na Kwesi Nyantakyi ga ya fito karara an sani. Kariya nike. Ko yaro kankani yau ka tambaye shi Kwesi Nyantakyi. Bring some we give it to them. They will give us contract. When they give us contract, we give them some money. I have the president in my pocket. The president, you know, is my man. I have him in Shachi Wanga. And then Ashanti Regional Secretaries. The fatal one, John Kuma, will never forgive them. Why do you say that? Something here. Jackie got John Kuma Aikindei Ejisu. Ejisu constituency has one of the most beautiful offices, party offices, MPP party offices. Kashiga glass kejikinshi yana bakin hanyar kuma sai akran aikin da yake kenan ya canza Ejiso mafarin mutuwan shi ya ji mutane kenan ya ji mutane har wanda his opponents in parliament mafarin kiga NDC suna play politics wai suna makokin shi they are not thinking about it because sun san kaman mutanen Ejiso na kaunan shi. Definitely, if you allow Kwesi Nyantakyi, as much as you have a lot of people thinking that he doesn't deserve to be the MP, can't allow him to contest. That place is an MPP stronghold. He will win. But Fatal one, John Kuma will not forgive them. Kwesi Nyantakyi. GFA okra, omu mfani mbebio na MP parliament. No, she he doesn't want to be. Mufara pick course, yankuri. Maskolo kuma kuya kushigishike Ken 055368310 055368310 kuba kushigochike so mutata wana based on the topics that muka discuss your issue na passport ga issue kuma na Ejiso. Mun samu call akan line. Hello, wake kan line. Hello. Wa alaikum salam tullahi ta'ala barakatuh. Ya kishin ruwa da ya kokari. Alhamdulillah. To Allah sa mu kare lafiya. Ina gashi su malam Fardo kowa. Muna amsawa. Nagode malam Fardo. Allah kuma ya kiyaye kai maka albarka. Amin. Nagode. Ya kuri kai wani batun passport na ji dadi. Ka san su ba su da matsala. Autana na da 22 na je masa passport ya kamata ya wuce su can. Babana yanda aka yi muna ma wani police zai sa shanka kudin bribe daban.
kudin da zai daidai daban abin da za ka yi masa saboda sun nan ba su da matsala ce su yi mana maganar banza yanda zai ji mu domin yana zanen ga fiyan shi malam fari kai ka kai shekara ba biya ka ba kudin mu ake doka ana biyan su tun da su duba mu yanzu in ka je gari ka sai kaya ba tax mu ake doka ana biyan free education ba muna duban su muna musu komai suna ga mana batun banza shi da kanshi ya mishi yanzu kun karanga inda amma yau kai passport ba 2 weeks sun baka ko 10 million bai muna ciwo amma yanzu inda kana son maza ya kamata ka bi 3,000 haka ne inda za ka bayi amma wurin su ne ya kai shekara kai sintiri kudin norin kama babana ya kai ka biya saboda shi su suka bari yan goro ko goro kuke fadi ku kuka yi su kuke karban wannan kudi saboda shi ba su sautan mu yan parliamentin duka NDC da MPs na nina ba su sautan mu don ta so ta mu talkawa mu ke duban ku shaku ce kuna duban mu kuna karban kudi kuna biyan kanku sai minista guda 300 million malam fari kai ya kai shekara ka samu 300 million amma ni da kai ke duban shi ni da kai ke duban manyan kudin mu ni tax mu ba ko shinkafa da ni nake ci ban ci shinkafa mai tax kullum na ji an kara tasiri wa company an kara yanzu wace duban gwamnati saboda Allah yaron ka da shi wani wuri maza sai a ce wai police space nan ka daidai aka ce muna na fushi an shiga ta kawai daga can ta ce mu je mu bada kuɗi a samu a bamu wannan saboda shi yayi kyau amma ta su kan anya ko sun ce 10 million yau an wuce baka ba na bai da wuya sai ka so suka fara boys nan na kara kuɗi wallahi ba su tautan mu ina suna tausa saboda ba shi kuna magana ban tashi kwarba da electric kare na kare wai dai komo da minista sun ce dadin manyan kuɗi mana amma su ji dadin manyan kuɗi sun kuma ga yara young boys kamar ku sun samu aiki a da gaskiya wo kuma gwamnati ya zo yayi bala ya sata amma wanga gwamnati nashi yaron jaya sai sa barin barku wani kuma ya zo Allah ya muku albarka tare ku mun gode kwarai Allah saka da alkhairi kai kuma kai ka kira 0553683010 ka tufa albarkacin bakinka kan zatutuka da muka to ga wasu message da sun shigo when the least talk about Ghana politicians the better sannan kuma when a child is born something like passports Ghana card and NHI should be done right after after they are born in the hospital because these are national asset and should not be difficult looking or issuing for one. And then okay, if they increase it, they find an easy way to collect it. Yes. Mun samu kola kan layi. Yan kuyi waki kan layi. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunanka da inda kake kira? Alhaji Baba ne daga kasuwa. Yan kuyi daga muryanka kadan. Alhaji Baba ne daga kasuwa. Na muna jinka. Batu a dinga passport ga da mutane da su. Still ba mu jinka. Yan kuyi da ka daga muryanka kadan. Na ce batun passport ga da mutane da su ga. Na'am. Su ba mutum na. Ya tuna mutane inda suke yin passport. Nawa suke mutane nawa ke benefit kan passport Ghana da sai musulmai. Ina sama kaman call ya drop kai ka kuma kira 0553683010 har wayo kuna duban kallon Tsarin Safiya a kan Baina TV wannan shiri yana zuwa muku ne kowane safe karfe 7 zuwa karfe 10 na yan kuyi wake kan layi ya kuri sunana Abdulaziz Abdulaziz daga na daga Kumashi wani nguwa Swami Kotoko ya mutane Swami dai na muna jinka wallahi kana ji kaga NPP sun zo su kashe gane sun su kashe yanzu wanda suka hakan kujera aka ce an yanka kudi sabo muka ce na ce wallahi mun mutu yau gashi nan yau ruwan wahalan da ake kasan da kaga musulmi na sai ina rantsuwa mulkin ga yayi shi haka za mu kare sunana Abdullahi da direba ne mutane sun san sunana har yawanci ana kira na Azim na mun gode da na ka kira da kai ka kira mu 0553683010 Alasan Sisi from Zenu Central, Shimawe, African politicians are so greedy and wicked, and they are always enjoying the national cake and give taxes to their citizens to pay.
That is why you find them awarding scholarships and juicy contracts to their families and friends, while the ordinary people continue to suffer. God will surely let them pay for their wicked and punish their positions to punish their poor world. Surely you punish their positions to punish their poor world. Surely use those monies to treat themselves in life. Alhassan Sise. Alhassan Zenu Sise mun Central. gode. Kai kuma kai ka kira ko kuwa ka turo muna naka sako a kan 0553 683 yankuri waki kan layi. Assalamu alaikum. Wa alaikas salam wa rahmatullahi ta'ala. Ana farkon lafiya. A lafiya lau sunanka da inda kake kira. Ina ta daga Nilo Zone, suna Usman. Na muna jinka. Ya kuna son gane price passport nawa ne farko shi sannan nawa kare kai. Passport farko ana akwai wanda ake biya 100 cedis, akwai wanda ake biya 150. Hello. Ina sama callin shi ya drop, but then farko akwai wanda ake biya 100 cedis. Da kuma yanayi na rashin wahala ka zo ka ta sintiri da kudin lori ka je ka komo har abin ya fitar da don Allah a taimaka gari da ana try yi ma passport ga yana bai samu shekara da ya baka shi yana shekara har 7 har wayo mun rasa shi abin da muke Allah mun gode Amin suma mi kai ma kai ka kira 0553-683-010. Wannan shiri kuma yana nan kai sai akan Facebook da YouTube. Maybe kana duba gida kana son ka fita but kana son ka ci gaba da duba, za ka yi ka hau kan dandamali Facebook, YouTube yana kai sai ka same mu kai ka kalli kurun ne ka nemi Baina TV za ka samu a yan kuriwa ki kan layi. Hello. Alhassan Sise from Zenu Central. Alhassan Sise from Zenu Central. Mun gode kwarai to fa albarkacin bakinka. To, mangana na ni batun passportin da yantaci yanzu ya zama corrupt administrator. Maganan shi na court. Ke ya je wai zai je saya MP suna son ka sun kwashe ka yanzu gano ka zo ka yi mushi aiki. Ka gani ko. Na biyu batun passport kudin nan ka gani kamar yadda ka fadi. Politicians suna duba kamar kowa na samun kudin yadda suka samu shi. Mutane na wahala a ci abinci. Na yarda da maganan da ya kace a foreign affairs minister ya fadi. Kamar abin nan in ba ka so karka je kai. Amma da kake zama gama nan fari in ba ka so passport ka je kai saboda kudi ya bugai ka. Ai abin kafin ka sai kai abin kana so shi kana nidin shi ne. Haka nan. Na gan za ka shi kai muna ba. Ai ko me da aka je ka sai kana nidi ne. In ba ka so abin ba ka je kai. Sai ka zo kana gwada muna kaman in ba ka so karka sai kai. An ga zagi kenan. Saboda power ya yi musu over. Ka gane ko. Amma bakar ka yi mamaci yanzu kurkukun masara nawa ne, shinkafa kurkuku nawa ne, da suka zo suka karbi mulki sai shinkafa kurkuku 50 kilo bai kai 200 Ghana ba, ko ya kai 200 Ghana sai ya wuri. Yanzu ba ka riga 800 Ghana plus da ka yi ka sai shinkafa kudugu 50 kilo. Shi yasa aka kara kudin passport shi da shi ya daidai. Shi yasa aka kara kudin passport sai ya daidai. In mutum ya kara kudin abinci kar ka yi ka sai abinci ka ci. So ya baka takarda ka biya hai. Tun da kana da kudi kan yanka ticket. Tun da kana da kudi kan yanka ticket ka hau plane. So ka ka samu kudi kan yanka ka sai passport hai. Ka ga mutane mugu. Ka gani, so ni ba yi mamaki kai wanga ba. Yanzu siminti guda nawa ne? 28 CD yanzu ya cross 100. So tun da kana da kudi kan yanka plane ticket, kan yanka samu kudi kan yanka passport fa. So suna so kudi da abinci, passport da abinci daidai. Na mun gode. Daya daga cikin wanda suke kokari kenan kowane safiya yana turo muna message nan. I'm hearing his voice for the very first time. Kai kuma kai ka kira
ya hankuri wake kan layi. Hello. Salamu alaikum. Wa alaiki salam ta'ala wa barakatuh. Sunan ki da inda ke kira. Yan suna na yan kasu da mutanen. Na muna jinki. Malam Faida na da Allah ya fada. Ami. Malam Faida su passport ne yanzu ai mun komai duka yayin tsada. Kuma in kana da kudi ka samu abin da kake so ai wannan ba matsala. Haka ne. Yasa tun da dai ka samu kudi sai ka je ka biya bukatun da kake so. Passport din kana yi duka dai sai ya yake da tsadan ka samu kake. Ka samu aka yi maka ai ka da sai biyan bukatun. At the same as ya suna abin birth certificate. Muna gane da ko ya yake in kana neman birth certificate amma akwai mutanen da aka haife su ko kun kakanni kuma kakanni ko ba su da birth certificate. Ni da matan da muke gidan da an haife ta sai ya aure ta haifi yara har sabon ba ta da birth certificate amma da ta zo Ghana 4 years da tana da Ghana card tana da birth certificate tana da health insurance. Ta kashe mu mutu alhamdulillah maka sai ko kariya haka ne. Shi yasa Allah ya sani. Mun gode kwarai da naki rai very points da take raise in kana bukata in kana bukata don mutane na zuwa su biya 1,500 2,000 guru boys me shi na nema abin yayi ya wuce ya je biya ya but then that's not our point ba batun guru boys muke ba muna batun tunani the thinking behind these things and the reason he gave yana ce muna kamar wai printing ya bar costing ya je high. Yeah, printing the legal services ya bar kudin costing ya je high. So when irin printing ne that's the point. When irin printing maybe ba nan ga ke print ba. Yes maybe. Ka san mun ya ko me a ce kamar za fito da shi wani so maybe wannan na san I know that passport ba nan ake print ba so maybe da ana print nan the cost would have been a bit lower. Ka san because of the cost of importation and insurance. Na son turanci menene a bit lower. Na ya zo kasa. Amma da dai ba mu print nan duka na kare cikin well masu kallo nan ga lokaci dai ba mu dama mu dasa ya kan shirin mu na Tsarin Safiya yau idan muka tashi za mu ci gaba da kawo muku Quran challenge mun ba da dama mutane su turo mana nasu video ka zamna ka yi karatu muna cikin watan karatu iza muna so mu ba kowa dama a gan bidiyon shi kan namu allon talabishin mai martaba Baina TV ba mu kawai mu da mu zamana na muna magana ba kai kuma baka dama yi naka video don wani 60 seconds 30 seconds wani aya daya ko biyu da kasan ya so mu rayar da wannan wata da karatun Kur'ani shi sa kai ka turo bidiyon ka wannan lamba no 0553 683 010 da yawanci muna ga na yaran nan muke gani more manyan nan ku kuma ku yi wani kun ban yaran nan sun beating ku challenge nan yaran nan suna beating ku manyan nan umumin mu kakannin mu rafanen mu babannin mu kuma ku yi wani ku turo insha Allah sauran mu kwana nawa kaman 5 ko 6 a kammala wannan wata mai muhimmanci ku turo mana video sun ku insha Allah idan mun tashi yanzu nan the Quran challenge videos will be played for you from now up till 10 bayan haka Malam Ilyas da Isa Muhammad za su take over with Ramadan in cire-cire babu wani allon television nan kasar Ghana da wannan wata aka kirkiro shiri da dama wai don a bar musulmi ya ci amfanin azumi da yake yi da ya kai Baina TV maganan ganna yin na kwalla ba farko ba mu samun wani kana azumi ka tashi da sassafe ana buga maka praises ne da hymns
kai lucky ya shiga cikin Easter kaman wannan sha show maka moving Jesus ana crucifying shi ka bude radio ka ce kai waka sorry to mun samu TV station wannan mu ne za tun da aka fara azumi kowane lokaci da ka sa baina TV ana wazi to da shi ma muka ba ku dama kuma ku yi karatu aya ɗaya biyu ku tura 0553 sai sai 010 idan ya zo mu buga al'umma kowa ya gani sai sa kan wannan 10 a.m. exactly Malam Ilyasu da Muhammad Isa the comparative election enyen tokwa sep o kan Quran de Quran kan o kan de Bible aka eyema obia we Kristoni we Muslim eyema what's now here be wi chire no ade na obesua usua ade no nso eyema o because nyamesom ene adesua ene nam sa wosom na wansua no wanhu a obesom no afum nti eno na Malam Ilyasu inshallah 10 o'clock am ku kasance da shi akan wannan dandali bayan haka Malam Raza kuma yazo ya gabatar muku da Ramadan series bayan Ramadan series Ramadan talk bayan Ramadan talk Ramadan live bayan Ramadan live then our flagship program My Quran Journey inda ake kawo waɗanda suka shahara idan ya zo karatun Qur'ani su life su duka sun dedicate ne to karatun Qur'ani su zo su share nasu stories ya so ya zama abin wato inspiration ya ba sauranmu da muke wasa da karatun Qur'ani wannan shiri kuma ma muna da Qur'an quiz wanda weekend ga insha Allah finals nan za a yi shi su kurai uku sun samu dama sun kai finals da su kara ne daya daga cikin su ya nuna karama insha Allah a ranar Asabar daidai da karfi 5 za a gabatar da wannan akan Baina TV nan ni da Khadija Kubra Kailani za mu tashi kan wannan babban dandali ya so a kawo muku da Quran challenge sunana Malam Fari and I did it with Khadija Kubra Kailani. Assalamu alaikum askallu.